start our new lesson for today, يا سامر. Please open your students book page 18. Open your students book page 18. Our lesson for today هو a magazine article. Article معناها مقالة. تمام؟ Article معناها مقالة. Article مقالة. اليوم رح ناخذ الدرس. بحصة بكرة إن شاء الله رح أعلمكم كيف بدنا نكتب article. ما رح نكتبها كلها مرة واحدة. إحنا بنعرف هلا الارتكل هي عبارة عن 3 أجزاء. هي عبارة عن introduction. شو يعني introduction؟ مقدمة. تمام؟ وفي عندكم body paragraph. body paragraph اللي هي بتيجي الفقرات اللي بالوسط in the middle، في الوسط. تمام؟ كل واحدة من هدول لها طريقة كتابة ولها محتوى معين. ثالث جزء من الارتكل عندنا conclusion اللي هي الخاتمة. conclusion. الخاتمة. تمام يا سامر؟ هلا عندكم هدول في عندنا introduction اللي هي المقدمة. body paragraph. هلا introduction بتكون فقرة واحدة. البادي paragraph من واحد اللي يا فقرة يا اثنتين يا ثلاث. أما الconclusion بتكون واحدة one paragraph. اليوم رح ناخذ هذا الدرس هو عبارة عن magazine article مقالة في مجلة. tomorrow إن شاء الله رح أعلمكم كيف تكتبوا بس الانترودكشن ورح أنتوا تطبقوا هذا الشيء وتبعتوا لي إياه. رح نحكي فيه بحصة بكرة. how to write an introduction for article. كيف بدنا نعمل introduction، كيف بدي أعمل مقدمة. هاي المقدمة شو لازم تحتوي. تمام؟ Now let's complete our lesson for today. Read the article quickly and match the heading with the paragraphs A to D. First, let's read this magazine article about Jesse Owens. Jesse Owens. There anyone wants to read? Is there anyone wants to read? Is there anyone want to share us? Yes, Kamal. ألو. Yes. مس بالفقرة صح؟ Yeah. A. You have to read just A. اقرأ لنا بس A. Jesus Oz was born in 1930 No, 1913. 1913. 913 in Alabama. Alabama. His family was poor and Jesse worked in his spare time to support his family. تمام. Jesse Owens was born in 1913. ولد في 1913 in Alabama. ألاباما هو اسم مكان اللي انولد فيه. تمام؟ وهي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية. تمام؟ ألاباما هي ولاية موجودة باليو اس اي. His family was poor. poor معناها فقير. His family was poor. عائلته كانت فقيرة. And Jesse worked in his spare time. spare time معناها وقت الفراغ. spare time وقت الفراغ. spare time to support his family. So he worked in his spare time to support معناها يدعم. support يدعم يعني حتى انه يساعدهم. to support them حتى انه يساعدهم ان هم they were poor كانوا فقراء. تمام. paragraph B. Who wants to read paragraph B? paragraph B. Who wants to read? Yes, Munir. Jesse was
Jesse was a fast runner, and so he joined the school athletics team. He set a new schoolboy's world record for the 100-yard sprint. Excellent move. Jesse was a fast runner. Runner هو a person who runs. A person who runs. Run يركض هي الفعل العادي. runner لما بضيف لها ER بتصير هي doer of noun اسم الفاعل من الشخص اللي بيركض. تمام. Jesse was a fast runner. كان راكض أو عداء سريع. And so he joined the school athletics team. Joined معناه انضم. Joined انضم. So he joined the school athletics team. انضم لفريق المدرسة للألعاب الرياضية. Athletics team. فريق الألعاب الرياضية. He set يعني وضع. Set. He set a new schoolboys world record. عمل أو سجل جديد بالأرقام القياسية يعني for the 100 yard sprint. سجل رقم قياسي جديد world عالمي لعدو ال 100 yard. 100 yard. تمام. What's the meaning of yard? yard هي عبارة عن وحدة قياس. تمام. yard اللي هي وحدة قياس تقيس فيها الطول. تمام. yard هي وحدة قياس تقيس فيها الطول. So he set a new schoolboys world record for the 100 yard sprint. سجل أو أقام ريكورد سجل سجل عالمي لل 100 yard sprint. sprint معناها العدو السريع. sprint معناها عدو سريع. تمام. يلا see who wants to read. Yes أحمد. Miss while at university, TC had to work to pay his studies. He also faced racial discrimination and wasn't allowed to live with white students. On 25 May 1935, he broke 4 world record within 45 minutes. The 100-yard sprint, the 220-yard sprint, the long jump, and the 220-yard hurdles. He was still a student. Yeah. While at university, دخل الجامعة, Jesse had to work to pay for his studies. كان لازم إنه يشتغل to pay حتى يدفع for his studies لدراسته. He also faced معناها واجه. هي verb too هون. He faced racial discrimination. racial discrimination معناها اللي هي التمييز العنصري. racial discrimination التمييز العنصري. As you see in this picture يا تامر التمييز العنصري race discrimination معناها التمييز العنصري. تمام. As you see in this picture يا تامر he is black. So دائما احنا بنعرف انه البلاك or niggers اللي هم السود هذول black people دائما بيواجهوا racial discrimination تمييز عنصري. لأن الوايت بيبل ما بيرضوا إنهم يتعاملوا معهم أو يشتغلوا معهم أو يشغلوهم حتى في مكان. دائما بيعاملوهم بأسلوب يعني أبدا ما في أسلوب حضاري طريقة تعاملهم مع البلاك. تمام. So he also faced racial discrimination. واجه تمييز عنصري. And wasn't allowed to live with white students. كان ممنوع not allowed or wasn't allowed
ممنوع إنه يعيش with white students. On the 25 May 1935, he broke 4 world records within 45 minutes. في 1935 he broke حطم 4 world records حطم 4 أرقام قياسية عالمية within 45 minutes خلال 45 دقيقة. He the 100 yard sprint, the 100 yard sprint, the 220 yard sprint, a long jump, and the 220 yard hurdles. hurdles اللي هو القفز عن الحواجز. hurdle اللي هو القفز عن الحواجز hurdle. شوف من الأربع أرقام قياسية اللي حطمهم اللي هي 100 yard sprint، ركض مسافة 100 yard sprint، ركض أو عدو سريع ل 220 يارد، long jump اللي هو القفز العالي، and 220 yard hurdles القفز عن الحواجز، تمام، لمسافة 220 يارد. He was still a student. هذا كان خلالها كان هو لسه طالب. still معناها يعني ما زال. still معناها ما زال. He was still a student. كان ما زال طالب. تمام؟ دي Yes, the last paragraph. At the 1936 غير 100. Olympic 36. Olympic Games in Germany just won the The 100 meter sprint. بس صراحة مش عارفة أقرأها. مش مشكلة. The 100 meter sprint هي قرأت لك إياها. The 100 meter sprint. The 200 meter sprint. كمل. The long jump and the 40 meter relay. He also broke 3 Olympic records. It was fasting. Fantastic. Achievement. Yeah, achievement. إنجاز. تمام. At the 1936 Olympic Games in Germany. في سنة 1936 صار في عندنا ألعاب أولمبية in Germany. Just won the 100 meter sprint, the 200 meter sprint يعني ركض لمسافة 100 متر، ركض لمسافة 200 متر، the long jump and the 400 meter relay. Relay, what's the meaning of relay؟ معناها الركض بالإبدال، يعني هو يركض مسافة ويجي واحد بداله يكمل بالتناوب أو الإبدال. relay معناها الركض بالتناوب أو الإبدال. هدول الأشياء اللي فاز فيهم بالأولمبيك جيمز in Germany اللي هي 100 meter sprint, 200 meter sprint. sprint معناها ركض يا كامل، يعني ركض لمسافة 100 متر، ركض لمسافة 200 متر، long jump اللي هو القفز الطويل، and 400 meter relay ركض مسافة 400 متر بس relay. شو يعني؟ بالتناوب، كان واحد يكمل بداله. He also broke 3 Olympic records. حطم خلالها 3 أرقام قياسية، يعني صار هو سبق أو يعني حطم 3 أرقام كان هو اتعداهم سبقهم يعني. It was a fantastic achievement. Achievement معناها إنجاز. كان هذا إنجاز fantastic مذهل. Achievement إنجاز. بس يا ريت تكتبوا الفوكاب اسماعيل معانا. Achievement إنجاز. يلا let's answer the questions here. Question number 1. Who wants to answer? When and where was Jesse Owens born? When and where? When and where? Are there any participants? When and where? From the paragraph you have to extract the answer من الفقرة. Yes, Hadi.
Jesse Owens was born in 1913 in Alabama. Yeah, he was born in 1913 in Alabama. Excellent. He was born in 1913 in Alabama. This is the answer of breakfast number 1. Yellow number 2. Please write with me the answers. Yeah. Why did Jesse have to work in his spare time? Why Jesse? Yes, Mira. Spare time to support his family. To support his family. Jesse has to work in his spare time to support his family. Excellent. To support yeah. Number 3. In which event did Jesse break the world record while he was still at school? In which event did Jesse break the world record? بأي event يعني حادثة. بأي حادثة هو كسر الرقم القياسي while he was still at school لما كان بالمدرسة. لما كان at school. Yes أحمد. بس اللي بنمبر سي، بس هسه بدي اشوف ايش اسمه. at school يا أحمد. بقول لك at school not at university. school boys. Yeah, he set a new school boys. كمل. School boys. He set a new school boys Yeah. world record for the 100-yard sprint. Yeah, excellent. هو حطم الرقم القياسي في ركض لمدة أو لمسافة 100 yard. 100 yard. He broke the 100-yard sprint. Yeah. Number 4. In which ways was university life difficult for Jesse? In what ways was university life حياة الجامعة كانت difficult for Jesse? Who wants to answer me? In what ways was university life difficult for Jesse? Yeah, who wants to answer me? Yes, Hadi. لا بس ما كنت أجاوب بس بدك تجاوب؟ طيب who wants to answer? Yeah, الباقي. Yes, كمال. Miss اللي هي racial discrimination. Excellent. Because he faced racial discrimination. طيب هذا الفيس discrimination كيف واجهه بالجامعة؟ كيف واجهه بالجامعة؟ He faced racial discrimination. شو التمييز اللي واجهه بحياته الجامعية؟ يا كامل؟ Yes, Mira. Teacher had to work to pay from students. Teacher, no. In his life at university, he faced racial discrimination. واجه تمييز عنصري بحياة الجامعة. كيف؟ Wasn't allowed to live with the wasn't white allowed. students. Yeah.
wasn't allowed to live with white students. To live يا ميرا. He wasn't allowed to live with white. Students. Yeah, excellent. Thank you. He wasn't allowed to live with white students لأنه هو بيواجه racial discrimination. كان ممنوع إنه يعيش معهم أو يسكن معهم. تمام. Question number 5. How many world records did Jesse set on 25 May 1935 and how long did it take him? يلا. How many world records did Jesse set on 25 May 1935 and how long did it take him? Yes. باقي من الفقرة يا سامر. يس هادي بدك تجاوب ولا مو جابالك؟ لا بدي. يلا شطور. He broke four world records within 45 minutes. Excellent. He broke 4 world records within 45 minutes. تمام؟ يلا. The last question, number 6. How many gold medals did Jesse win at the 1936 Olympics and in which events? How many gold medals did Jesse win at the 1936 Olympics and in which event? Yes, Kamal. Teacher, he also broke 3 Olympics records. How many gold medals he won? How many gold medals? He won 4 gold medals at the 1936 Olympics in 100 and 200 meter sprint, the long jump, and the 400 meter relay. Please, you have to write the answers. You have just 1 minute. Write them quickly. يلا يا سادة يا سامر. تمام. Please write them quickly. تمام. Now, look at this. Read the article quickly. قرأناها وشرحناها وحلينا الأسئلة. Match the headings with the paragraphs A to D. يعني you have here four topics. Early successes نجاحات early مبكرة. Early successes نجاحات مبكرة. Family and early years العائلة وسنواته الearly المبكرة أول سنوات في حياته. Greatest achievements إنجازاته العظيمة. Greatest عظيم achievements إنجازات. First experience of sport. First experience اللي هو أول تجربة له بالرياضة. هلا you have here these 4 topics. بدك تقسمهم أو تحط A, B, C or D. Early successes with which paragraph? A, B, C or D? Which paragraph talks about early successes? والباقي يا تامر أي فقرة بتحكي عن نجاحه
يعني أول نجاح له بحياته. which paragraph؟ والباقي يس منير. B. no، أول نجاح بحياته early successes، نجاحاته المبكرة، مش أول نجاح مبكر له. with which paragraph؟ C. C excellent. نجاح مبكر بحياته كان اللي هو with paragraph C. here C. تمام؟ يلا. family and early years. which paragraph talks about family and early years؟ which paragraph talks about family and early years؟ yes Muhab. Muhab, do you hear me? Yes, Muhab. Which paragraph talks about family and early years؟ Miss. Yeah. Which paragraph talks about اللي هي family and early years، السنوات البدائية بحياته كيف كانت؟ أي فقرة بتحكي عنها؟ A, B or D؟ A. A excellent. A هي بتحكي عن حياته كيف كانت عيلته وين انولد. تمام؟ يلا اللي بعدها greatest achievements. greatest achievements مين نختار؟ أي فقرة بتحكي عن greatest achievements إنجازاته العظيمة؟ مين نختار؟ يس لجين عطية. يس لجين. which paragraph talks about greatest achievements؟ إنجازات عظيمة كانت في حياته. يس لجين سمعتني مس؟ D. Yes, which paragraph؟ IMS. D. Yeah, D, excellent paragraph. D. D, thank you, excellent. طيب first experience of sport، أول تجربة له بالرياضة وين كانت؟ يس آية جوابنا. آية B. B excellent. Miss B. B thank you excellent. with paragraph B. تمام. Please write the answers. بحصة بكرة إن شاء الله يا سامر راح أشرح لكم كيف بدنا نعمل the introduction في مقالة أو في بدكم تعملوا أو تكتبوا عن topic معين. قلنا إحنا any article تتكون من 3 paragraphs introduction body paragraph and conclusion. بكل يونت راح أعطيكم جزء من هدول. بهاي المرة بهاي اليونت رح ناخذ عن الانترودكشن، المرة الجاية بدي باراجراف، آخر شيء عن الكونكلوجن. يعني أنا حبيت إياكم تتقنوا كيف تكتبوا، تتقنوا الكتابة الصحيحة، تمام؟ بقدر أقول لكم هلا اكتبوا لي ماجازين ارتكل about sport person، يعني أي شخص بالرياضة اكتبوا لي عنه، ما بيهمني تكتبوا، انتم مو فاهمين. رح أشرح لكم كل فقرة كيف لازم تنكتب بطريقة صحيحة، تمام؟ بهاي الصفحة بس بديها أخذنا تعرفنا هم كيف قسموا الفقرات حياته، كيف أول حياته، بعدين حياته بالمدرسة، بعدين حياته بالجامعة، بعدين شو كانت إنجازاته العظيمة، تمام؟ That's our lesson for today يا كامل، هذا درسنا لليوم وهذا المطلوب من هاي الصفحة بس، بحيث بكرة إن شاء الله. طبعا إحنا اللي هي صفحة 19 ما بدي أعطيكم إياها، تمام؟ صفحة 19 ما رح ناخذها، فيها ديكشنري كورنر ما بدي اياه. حصة بكرة إن شاء الله رح ناخذ منها أو رح ناخذ فيها how to write an introduction، ورح يكون عليكم homework to write an introduction about a specific topic، تمام؟ الوقت الحصة انتهى يا كامل،
ويعطيكم ألف عافية. نشوفكم إن شاء الله بكرة على خير. قبل ما أنهي يا ثامن ابعتوا لي تم لأنكم حضرتوا الحصة زي ما حكينا امبارح. هذا بشكل يومي، اللي بيحضر الحصة بعد الحصة على طول يبعث لي تم اسمه كامل، بعدين يبعث لي تم. تمام يا كامل؟ الله يعافيكم. لا ما في واجب اليوم، ما في واجب اليوم يا كمال. بكره بس نتدرب على كتابة introduction وراح أعين لكم متى تسلموها. أوكي؟ يلا يعطيكم ألف عافية.